bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. অনেকগুলো হোয়াইট হেডস এবং হচ্ছে বেশ কিছু মরা পশম উঠে এসেছে। বোঝা যায় কিনা ক্যামেরাতে? বোঝা যাচ্ছে না হয়তো, তবে বেশ কিছু মরা চামড়া, এমনকি মরা পশম, মরা চামড়া না, সরি, মরা পশম আমাকে মশায় কামড়ে কি করেছে কয়েকদিন। আমি এই জন্য স্কিন কেয়ারের ভিডিও বানাতে পারছি না। মশায় কামড় দিলে কি করবেন, আমি যা করছি সেটা কয়েকদিন পরে ভিডিও বানিয়ে দেখাবো। মশা যদি বেশি কামড়ায় এবং এই দাগ দূর করার জন্য কি করবেন, আমি যেটা করছি সেটাই সবার সাথে শেয়ার করব। সো দেখতে পাচ্ছেন আমার নাকের হোয়াইট হেডস, ব্ল্যাক হেডস যাই কিছু ছিল ক্লিন হয়ে গেছে। সো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং দৈনিক এক মুষ্টি চাল তুলে রাখবেন বাসে কালকে